Naam, wakubwa shikamo, wadogo marahaba, sina shauku kuwa hauna la kwamba. Juni leo mpenzi mtazamaji, kokote unapotegea, karibu tutaarifiane yaliyojiri leo kwenye Dira Ya Hope TV. Mimi nafahamika kama Dickens Luvanda. Tuanze na taarifa ya kwanza ambapo mahakama itatoa hukumu yake kwa maafisa watatu wa polisi wanaoshutumiwa kuhusika na mauaji ya wakili Willy Kimani, dereva na mteja wake mnamo Aprili 3 mwaka wa 2023. Maafisa wa polisi Frederick Ole Leliman, Stephen Cheburet Morogo, Sylvia Wanjohi na Peter Njugi walitazamiwa kuhukumiwa leo baada ya kupatikana na hatia ya mauaji ya wakili Kimani, mteja wake Josephat Mwenda na dereva wa teksi Joseph Mwiruri. Maafisa hao watatu wa polisi waliopatikana na hatia kupitia kwa mawakili wao Cliff Ombeta na Kato Kigen walimsihi jaji Jesse Lesit awape adhabu ndogo, wakisema kuwa wanajutia mienendo yao na wamejirekebisha wakiwa kizuizini. Familia ya wakili aliyeuawa Willy Kimani ilikuwa imeitaka mahakama kutoa hukumu ya juu zaidi kwa maafisa watatu wa polisi na mtoa habari wa polisi wa kiraia ambao walipatikana na hatia kuua watatu hao. Kimani na Mwiruri walitekwa nyara walipokuwa wakitoka katika mahakama ya Mavuko kaunti ya Machakos Juni 23 mwaka 2016, ambapo Mwenda alikuwa amefungua kesi dhidi ya afisa wa polisi aliyemshambulia. Watatu hao waliwekwa ndani ya gari na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Syokimau ambako walifungwa kabla ya kusafirishwa hadi mahali ambapo waliuawa kikatili. He has reflected, he has thought about it. And realized that this was wrong. He has been convicted. He has been found guilty. He has regretted that this incident ever occurred, and it is on that bended knee that he comes before you and tells you that for the last 6 years, this regret has been on a daily basis. It has been on a daily basis. If he has regretted, my lady, isn't that a candidate that you need to forgive? Your ladyship, she is sorry to the family and to the victims. And importantly, your ladyship, as a Christian, she prays for the souls of the three departed and prays for graces and peace for the families and the victims. Na mtazamaji, waziri wa usalama Kithure Kindiki ametoa agizo kuwa Inspector General wa polisi Japhet Koome abuni kamati ya kuangazia maslahi ya maafisa wa polisi kote nchini. Kindiki aliongoza maadhimisho ya kumbukumbu ya maafisa wa polisi waliopoteza maisha yao katika safu za mashambulizi wakiwa kazini, hafla iliyofanyika katika chuo cha mafunzo ya polisi wa utawala APTC kule Embakasi, kaunti ya Nairobi. Alikumpa Koome siku 30 ili kubuni hazina ya maafisa wa polisi itakayotenga pesa za kukidhi maslahi ya familia za maafisa wanaofariki kazini, huku waziri huyo akisisitiza usemi wake kuwa maafisa wa polisi watakabiliana vikali na wahalifu wanaotisha maisha wa Kenya. Koome alishambulia halmashauri ya kuangazia utendakazi wa polisi ya IPOA na kusema kwamba imekuwa mstari wa mbele kuwafungulia mashtaka maafisa wa polisi kwa madai ya kuwaua raia bila sababu. Maadhimisho hayo ya kila mwaka yaliwakumbuka maafisa 57 waliopoteza maisha yao wakati wakiwa kazini mwaka huu. Kenya Prison Service who paid the ultimate sacrifice with the most precious thing they had, their lives, so that those of us remaining and who are alive can know peace away from criminals and live in freedom. Because of them, we are better off as a nation, stronger as a country, and safer as a people. Na sisi wale tumeachwa hatuna woga. Tuko tayari kufa tukilinda nchi yetu. Msitishwe na busy bodies. Kuna busy bodies kadhaa ni kusema shika polisi, shika polisi. Leo tunalia hapa, siwaoni wako wapi.
Ni kule nje tu kusema shika fulani, shika fulani, shika polisi huyu. The other day they said they arrest 12 police officers. Tukaambia tushike wengine, sijui walifanya nini Mombasa Road. Officers ambao walikuwa kwa hoteli wanatupiwa bishare. Sasa njameni, officer ako kazi yake ya kusindikisha pesa za benki kuu. Amepata barabara imefungwa, ameanza kutupiwa bishare, ako na bunduki. Njameni, kwani hiyo bunduki ni kalamu aanze kuandika nayo? Na Rais William Ruto alikutana na Wakenya wanaoishi Marekani jioni ya jana Washington DC kwenye ziara yake nchini humo. Akiwa ameandamana na viongozi wengine serikalini, Ruto aliwapongeza kwa kushiriki uchaguzi uliompa ushindi, huku akisema wamechangia pakubwa katika kuboresha uchumi wa taifa hili. Hivyo basi, idara aliyobuni ya masuala ya kigeni itaangazia changamoto wanazopitia na kuboresha maisha yao nje ya nchi na hata ndani nyumbani. Serikali imetangaza kurejesha ardhi ya chuo kikuu cha Kenyatta ambayo ilikuwa imesababisha ugomvi mkali na kutimuliwa kwa naibu chansela wa chuo hicho Profesa Paul Wainaina mapema mwaka huu. Akizungumza katika hafla ya kufuzu katika chuo hicho, naibu rais Rigathi Gachagua ametoa wito kwa wakuu wa taasisi humu nchini kulinda rasilimali zao dhidi ya unyakuzi. Rigathi aidha amemuomba msamaha naibu chansela Profesa Wainaina na kuwataka wanasiasa kukoma kuwatishia wakuu wa taasisi kwa ajili ya sababu za kibinafsi za kisiasa. Had things gone wrong and Dr. William Ruto was not elected as president, your land had already been grabbed after Professor Wainaina and the council were removed. We have hence instructed the Ministry of Lands to cancel those allocations and reinstate the lands to Kenyatta University. And President William Ruto made a promise during the campaign that if elected president, one of the things he'll do is to reinstate the University Council and Professor Wainaina as Vice Chancellor. Has it happened or it has not happened? Sinikusema na kutenda. And I want to say and I want to challenge all those given the responsibility to run our institutions. Please be firm. Never be intimidated to do the wrong things. Professor Wainaina refused impunity. He refused to cooperate in allowing people in the previous administration to grab land for this university. He paid the ultimate price. He was humiliated in public. He was demeaned and he was dismissed as Vice Chancellor. He walked with his head tall but stood firm. That is a way. Never again in this country, in our government, will any officer of government, from president going downward, will ever again humiliate a professor before his children and his students and his lecturers. It is wrong. It's unacceptable. Don't make other people feel small. All human beings deserve respect. Na mtazamaji, katibu mkuu katika idara ya marekebisho Mary Muthoni ametoa wito kwa idara ya mahakama kuharakisha kesi zinazowahusu wanawake na watoto walio katika magereza mbalimbali kote nchini. Akizungumza katika gereza la umma la Embu, waziri huyo alifichua kuwa takriban watoto 250 wanazuiliwa pamoja na mama zao katika vituo vya kulelea watoto katika magereza mbalimbali, huku gereza la Embu likiwa na watoto 11 na mwingine aliyezaliwa wiki moja iliyopita ambaye bado yuko hospitalini. Kulingana naye, uamuzi wa haraka wa kesi za wahusika basi zitasaidia katika kutatua suala la msongamano wa magerezani na pia kuwapa nafasi nzuri ya kujumuika na jamii. One of the prisons that we have in the country, among the 135 spread across the country. It's one of the largest prisons because we even have the female wing, whereas some of the prisons in the country do not have a women prison. So it's good to appreciate that fact. Again, when you come to
a prison where there are ladies or where there are women, you're tagged with the issue of children. The subject of children in this country and generally to us living human beings is very sensitive, because when you find a child who is growing inside a prison, a child who has not committed any crime, a child who is not convicted, but will grow within the confines of a prison because of a mistake that a parent did, is very emotive, and we are taking it very seriously as Correctional Services Department. Those children should be living and should be growing like any other child. However, because of the law, we have gone ahead. We have daycare centers inside the prison. We have where they play, where they stay with their parents every other morning. Some of them who are not going to work are left to tender for these children, and we also have staff who stay with those children, so they are well taken care of. The only issue is to ensure that we will work very closely with the judiciary to see how these children can get out of the prison. Na kundi la viongozi la Laikipia limekemea vikali visa vya wakazi wasiokuwa na hatia kuvamiwa na kuuawa na hata mali yao kuharibiwa, wakiongozwa na mbunge wa Laikipia Kaskazini Sarah Kureri na aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uwiano na maridhiano NCIC Francis Ole Kaparo. Viongozi hao wameitaka Wizara ya Usalama kuwajibika ili kuwalinda wakazi wa Laikipia. Walizungumza wakati wa mazishi ya Chifu Jacob Yangere katika kijiji cha Tiamut, Laikipia Kaskazini, ambaye aliuawa kinyama nyumbani kwake na uvamizi majuma mawili yaliyopita. Laikipia hii taabu yetu haina retire. Yaani tutataabika mpaka tufe. Na naomba county commissioner, msije mkawa kama wale wengine waliotangulia. Mimi nataka kuomba IPOA leo, we'll give you the coordinates of where these thieves are. Wakwende Tiati, wakwende Oldonyiro, watafute hawa wahuni, waambie serikali pia machifu wako na human rights, polisi wako na human rights, na raia wako na human rights. Hii ni lazima ifike mwisho. Hatutakubali tena kuona ya kwamba sisi wana Laikipia ndio wale wenzetu, majirani zetu, ati wakileta ng'ombe zenu zao hapa hakuna mtu anawauliza, na wakirudi wanarudi na ng'ombe zetu. Sasa hata imefika wakati hata si ng'ombe ni kuua. We cannot be dealing with activist courts. Mahali mkora anashikwa, ameua watu, anaanza kuambiwa jitetee, atishukua wakili, kesho kutwa amepewa bond, anarudi kuua wengine. Mr. Simile Yangere had served for the people of Ilmtiok location and Kirimon for 28 years. On behalf of the entire staff of the Ministry of Interior, I wish to convey my sincere condolences to the family. Na kundi la makanisa katika kaunti ya Nairobi limeshirikiana na serikali ya kaunti ya Nairobi ili kumaliza visa vya uhalifu jijini. Tayari kundi hilo limeongoza hafla ya kwanza ya kutoa hamasa ya usalama na uwiano miongoni mwa wakazi wa Nairobi, siku chache tu baada ya visa vya uhalifu kuripotiwa katikati mwa jiji na hata maeneo ya makazi. Chini ya mwavuli Bringing Joy to the City, waandaji wa hamasa hilo wakiongozwa na mhubiri Martin Suna wamebaini kuwa makanisa hayo yanatarajia kuendeleza hamasa lake nje ya jumba la makavazi ya kitaifa, ukipenda National Archives, kuanzia Ijumaa hii mpaka Jumapili ya Disemba 18, cha msingi kikiwa taarifa mabari ya usalama jijini. We have seen over and over time that people are being robbed, people are being mugged, and sometimes in Nairobi you are mugged and nobody even cares. People pass you and somebody is putting a sword on you. People are passing you and somebody is putting a gun on you. But if you become our brother's keepers, if everybody is in Nairobi is aware that you cannot go wrong because I'm here, and you cannot do wrong because I am your brother's keeper, so stealing, thuggery, mugging, murder will also reduce. We believe that you can
and watch my back as I watch yours also. We believe that also when you see any crime around, you should not shut your mouth. Usinyamaze, ongea. Sisi kama viongozi tukishikana na kanisa tukasema ya kwamba hakuna haja hawa vijana washutiwe ama wafanyiwe kitu kiovu. Tukasema ya kwamba tumechukua responsibility sisi kama kanisa na viongozi. Hao vijana kama jana wameokoka wengi. And now we are back with Bring Joy to the City. E-meeting is all about just, praying for the city and, praying for people to get saved, to know God, so that the city can be safe for everybody. Yeah, it's all about salvation and bringing Jesus to people. Na taarifa hiyo mpenzi mtazamaji atupeleka katika awamu ya kwanza ya mapumziko. Tukirejea tuna mengi zaidi, usiende mbali. Ensuring good health and promoting well-being of all people is important in building a prosperous society. On Health Check, you get informed and empowered on various medical conditions, their treatment and preventive measures. When you ignore gum disease, then the same tooth will start to appear slightly longer. You also get your health question answered live by our doctors in studio. The medication she's receiving is for the nostrils. This child should be feeding enough to gain weight. And you do a little bit of exercise. It even helps with the breast milk. If you feel like you have an instinct that things aren't quite where they should be for your child, the onus is on you to seek an evaluation. This is to help you make best choices about your health and your well-being. Stay tuned for brand new episodes of Health Check with me, Grace Mutiso, every Tuesday on Hope TV. Look and live. Karibu tena mtazamaji, tuweze kujuzana. Gavana wa Kwale Fatuma Achani ana sababu za kutabasamu baada ya bunge la kaunti hiyo kuidhinisha majina ya mawaziri 8 walioteuliwa kuhudumu katika serikali ya kaunti pamoja na katibu na mwanasheria mkuu wa kaunti. Gavana huyo wa pili wa Kwale amekuwa akilalamikia kucheleweshwa kwa uidhinishaji wa orodha hiyo hata baada ya wateule hao kupigwa msasa na kamati husika miezi miwili iliyopita. Bunge la kaunti ya Kwale hata hivyo limewakataa wawili kati ya wao ambao ni Ali Abdalla Mondo aliyekuwa mapendekezo kwa waziri wa utalii pamoja na Yusuf Tamasha Nyawa aliyekuwa mapendekezo kwa waziri wa utumishi wa umma. Bunge hilo sasa limesema kwamba wawili hawa hawana tajriba ya kutosha kuhudumu kama mawaziri wa kaunti. Wananchi wangu wataka huduma, ndipo nakimbia mimi mwenyewe, mara niko huku, mawaziri sina. Na wiki ijayo nasikia kuna public participation. Nilikuwa najiuliza, hii public participation wale implementers itakuwa ni kina nani kama mawaziri hawajapitishwa? Authority shall present 2 other names for the position of CECM, Trade, Tourism and Enterprise Development, and CECM, Public Service to the County Assembly for approval to ensure service delivery to Kwale residents. The appointment committee articulated many issues, and after going through, we knew that there were gaps that these 2 people that have been left out could not fulfill. Niwaambie ndugu zangu mawaziri ambao mmepewa kazi, kalamu ile iliyoandika iko kwa bunge hili. Kama mtazembea kazini bunge hili bado tutarudi kuwakagua tena na kuwaeka mezani. Tunawaambia kwamba fanyieni wa Kwale kazi. Kuna yale makaratasi ambayo tumeweza kuelezea katika ile report ya kuwa waweze kuyafuatilizia. Sasa ni vizuri pia waweze kuweka documents zao katika hali, na muda mwingi ambao tumeweza kuwapatia mawaziri muda waweze kurekebisha vile vipengele ambavyo walikuwa wako navyo.
Na tukisalia pwani sasa tuelekee Mombasa ambapo shirika la ndege la Kenya Airways limezindua safari mpya za moja kwa moja kutoka Mombasa kuelekea Dubai kama njia moja ya kuimarisha safari za watalii kutoka pwani mwa Kenya kuelekea Arabuni. Shirika hilo litatumia ndege aina ya Boeing 737-800 mara 4 kwa wiki kuelekea na kutoka Dubai. Safari ya kwanza ya ndege ilipaa jana jioni baada ya naibu rais Rigathi Gachagua kuongoza uzinduzi huo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi, kaunti ya Mombasa. Basi Gloria Musimbi anatueleza zaidi. Kenya inatazamiwa kushuhudia maendeleo katika sekta ya utalii katika eneo la pwani kufuatia kuzinduliwa kwa safari ya kwanza ya ndege ya moja kwa moja kutoka Mombasa hadi Dubai. Kuanzishwa kwa njia hii kunatokana na mahitaji kutoka kwa soko na kunatarajiwa kukuza sekta ya utalii ya eneo la pwani ya Kenya kupitia ufikiaji wa moja kwa moja kuenda na kutoka Mashariki ya Kati. Akizungumza Alhamisi usiku katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi jijini Mombasa, naibu rais Rigathi Gachagua alisema kuzinduliwa kwa safari hiyo ya ndege kunatimiza maombi ya ukuzaji wa maendeleo kutoka kwa viongozi wa pwani kwa muda mfupi baada ya kuingia ofisini na kuahidi kuendelea kuunga mkono serikali katika shughuli za kiuchumi eneo hilo. The launch of this flight marks yet another initiative of sustaining millions of jobs in the tourism sector and the coast region. By connecting the Kenyan coast to Middle East, the travel time is effectively reduced, thereby making Kenya one of the most attractive destinations for the Middle East. Ladies and gentlemen, Kenya Airways has once again brought pride to the nation. When the flight lands back here from Dubai, it will bring forth visitors, prompting our hospitality industry. Aidha, Kenya itapanua uwekezaji wake wa masoko ya utalii yasiyo ya kitamaduni ikiwa ni pamoja na mataifa ya Baraza la Ushirikiano la Mataifa ya Uarabuni GCC inapojaribu kupanua sehemu yake ya utalii wa kimataifa. Katibu mkuu wa idara ya utalii John Olultua alibainisha kuwa kuzinduliwa kwa njia hiyo kulitoa fursa kubwa kwa sekta ya utalii ya Kenya inapounganishwa na soko ibuka lenye uwezo wa juu wa kusafiri na kufanya biashara, ambapo Kenya ina fursa ya kujiimarisha zaidi kama kivutio kikuu cha kusafiri humu Afrika kwa wasafiri wa mataifa ya GCC. The Middle East and particularly the United Arab Emirates, the countries from that particular region, is a region that is connecting entirely to the Asian areas and other areas. And these are people that we are happy when they come. They'll be able to come for business, they'll come for leisure. And I would therefore want to take this opportunity to invite them. Kwa upande wake, katibu mkuu wa idara ya utamaduni Umi Bashir, ambaye pia alikuwa amehudhuria mapokezi hayo, alisema hatua hiyo inaipa pwani fursa ya kuonyesha urithi wa Kenya wa kitamaduni na historia. Hivyo basi, Kenya ina nafasi nzuri ya kuonyesha vyakula na tamaduni za nchi ambazo ni pamoja na nyimbo na densi. For culture and heritage, what we experienced while the tourists and the passengers disembarked is our Kenyan culture. What we experienced was the polite, peaceful coexistence that we have here in our country. And tourists mostly are not only keen on beaches and bush. What they are also interested in is the culture that we have here in our country. Njia ya Dubai hadi Mombasa itawapa watalii kutoka Mashariki ya Kati, Urusi, Ulaya Kaskazini na Australia ufikiaji wa moja kwa moja kwa sekta ya utalii katika ukanda wa pwani. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Naam, shukran Musimbi kwa ripoti yako. Walimu chini ya muungano wa NAT wakitaka Wizara ya Afya kuwapa 60% ya nyongeza ya mishahara kwa mujibu wa makubaliano ya CBA ya mwaka 2021-2024. Wizara ya Elimu imewataka walimu hao kuwa watulivu kwa sasa.
Muungano wa NATO uliokongamana juma hili Kisumu ili kuzungumzia maslahi na utendakazi wao wakiongozwa na Katibu Collins Oyuu. Basi kulingana na mkurugenzi wa elimu mkoa wa Nyanza Nelson Sifuna, Wizara ya Elimu ipo tayari kuhakikisha walimu wana kipato kizuri na maslahi yao yanaangaziwa, ila 60% ya nyongeza ya mishahara kwa walimu wote nchini basi ni swala la kuzungumziwa kwa undani zaidi, kwani uchumi umekuwa mgumu kwa Wakenya wote. When we don't have enough for our teachers even to maintain themselves, how would we go ahead, deep in our pockets again, to cough out another 6,000 to pay for our own induction as said? This should be seen by Teachers Service Commission to be their role. And I think they actually gave a proposal when it became so hot, so that Parliament can approve the 4.5 billion that the TSC proposed to actually cater for TPD. The last CBA, 2017-2021, had a lot of emphasis on our heads and deputies, administrators. But this time round, we are getting up to have all of us considered as teachers in this republic. Akina mama wajawazito katika kaunti ya Embu wametakiwa kufika katika zahanati angalau mara 4 ili kujikinga na visa vya kujifungua kabla wakati wake. Daktari wa watoto katika hospitali ya kiwango cha 5 ya Embu, Daktari Ngina Mwangi, amefafanua kuwa mara kwa mara huduma za wajawazito husaidia kutambua na kushughulikia masuala ya afya ambayo husababisha visa vya watoto kuzaliwa kabla ya wakati wao, kama vile kisukari wakati wa ujauzito na shinikizo la damu. Akizungumza katika kuadhimisha siku ya visa vya watoto kuzaliwa kabla ya wakati mwafaka katika uwanja wa Kairuri katika kaunti ndogo ya Embu Kaskazini, Daktari Ngina alisema kwamba visa vya kina mama wajawazito kujifungua kabla wakati ndio chanzo kikuu cha vifo vya watoto wachanga. Hivyo basi wanapaswa kufika katika kliniki mapema iwezekanavyo ili kuhudumiwa. Kwa mwezi katika ward yetu hapa ya watoto waliozaliwa mapema tunapata kama watoto 25 hivi kwa kila mwezi, na wanatoka katika Embu County yote, kutoka hata Ishiara, Runyenje, wanatoka kila mahali wanaletwa hapa kwa sababu Embu level 5 ndio iko na hiyo ward ya kuchunga watoto waliozaliwa mapema. Na vitu yenye inafanya kupunguka kwa hii namba ya watoto waliozaliwa mapema ni wamama kwenda wakiwa na mimba wanaenda hospitali hiyo ANC. Wanaenda at least mara 4 kwa mimba, kwa hiyo period ya kukua na mimba, ndio hizi mashida kama wako nazo zinapatikana na zinatibiwa, na wakifanya hivyo watoto wanaozaliwa mapema watapunguka. A child should be able to weigh at least 2500 grams, and so that is why we emphasize on the need for kangaroo care, and in kangaroo care is where we try to incorporate matters, to incorporate what the health system is doing, and most important, the family support that this mother needs, because when you get a preterm, this child requires specialized care. And so for me, to the community and the people of Embu, is that when a family gets a premature, it is not the time to give up. It is not the time to have myths and misconceptions around it. This is normal, it happens, and this mother requires a lot of support from the spousal support. And we are also calling to the men in Embu County that kangaroo care can also be practiced by the men, by the grandmothers and the grandfathers. Na mtazamaji, muungano wa walinzi wa usalama wa kibinafsi nchini umekosoa vikali matamshi ya naibu wa rais Rigathi Gachagua kwamba vijana wa huduma ya NYS wataruhusiwa kushika doria majengo mbalimbali ya serikali nchini. Gachagua hapo jana Alhamisi alisema NYS iko tayari kushika doria katika maeneo hayo ili maafisa wa polisi ambao hufanya kazi hiyo kutumwa kwingineko kupambana na visa vya utovu wa usalama. Hata hivyo, mwenyekiti wa muungano wa walinzi wa usalama wa kibinafsi Kadambwa amesema kwamba hatua hiyo itahatarisha usalama wa majumba hayo, kwani vijana wa NYS hawana ujuzi au mafunzo ya kushika doria. Aidha, alitumia fursa hiyo kuelezea baadhi ya changamoto zinazowakumba walinzi wa kibinafsi nchini. What we are wondering is, why has the government neglected and avoided the plight and the sound and the performance and the activities
that are being given by the private security guards. We are now, by the virtue of the Private Security Regulation Authority, we are referred to as private security officers. We are equal to none in terms of service delivery because we are found everywhere. Ni kampuni kidogo sana ambayo ina implement hiyo mshahara, na kampuni kama hizo ni kampuni kama 5, lakini unapata ya kwamba wanapitia changamoto sana kwa sababu hizi kampuni za jua kali ndio zinaongoza, na hizo kampuni ni kampuni za nyingi ni za wakubwa ambao wako katika parliament na wengine wako hata katika polisi. Na sisi tunaomba ya kwamba hii kuanzia leo tunataka hizi kampuni za jua kali ziishe. Jambo la kwanza nataka niambie ofisi ya rais ambayo iko na Profesa Kindiki, yeye tena asianze ile mambo tulikuwa tukiona huko nyuma. Tulikuwa hapa 3 months ago, mkaniambia nimwandikie barua tumuone tuongee mambo ya private security industry. Sibu nieleza? Nilifanya hivyo jinsi mliniambia. Nimengoja mwezi wa kwanza imepita. Mwezi wa pili imefanya nini? Imepita. Sasa sitaenda kwa profesa. Hii nchi iko na president, ndio? Ndio. Na yeye amesema ni president wa hustlers. Yes. So pengine Kindiki profesa si hustler. Sasa mimi na demand date na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Waziri wa Utalii, Wanyamapori na Urithi Penina Malonza amezindua itifaki ya uhifadhi wa kobe wa baharini jijini Mombasa. Kama njia mojawapo ya kuishawishi jamii kuwatunza kobe wa baharini, Waziri Malonza amepanga zoezi la mara kwa mara la kusafisha fukwe za Bahari Hindi ili kutoa hamasa dhidi ya uchafuzi wa bahari ambao huangamiza maisha ya viumbe hao wa baharini. Kwa mujibu wa Asma Awadh ambaye basi ni meneja wa mpango wa pwani chini ya hazina ya wanyamapori duniani WWF, basi shirika hilo limekuwa likifanya kazi ya uhifadhi wa kobe wa baharini karibia miaka 26 kwa sasa, na sasa wanaendelea kudidimia kutokana na utupaji vifaa vya plastiki baharini. Najua vizuri fuo za bahari zetu za Kenya zimekuwa moja wa zile fuo ambazo ni safi kabisa na zimehesabika katika ulimwengu ya kwamba ni safi. Hivyo basi tusilete ile gesi yetu kuteremka kidogo tukawa hati tuko namba 3 ama namba 4. Na ndio ninazilisha usafi katika ufuoni wa bahari. Washikadau wetu kutoka KWS wamekuwa wakifanya hii kazi pamoja na community, na hivyo basi ni kulete mwamko mpya ya kwamba serikali pia itahusika pakuu. The turtles come to the sea, come to the beach to nest, and the beaches we have, we have more and more beach hotels now, and we have more and more people coming to the beach for day and night activities. So we are encroaching on the space that the turtles use to come and nest, and if they are not able to nest, it becomes, so we are reducing the population just like that, because turtles have been observed to have a habit. The beach that a turtle comes to nest hatches from is the beach that it will come to 20 or 30 years later to nest. So when it comes back to the same area, and the same area does no longer has a beach because it's all taken up by activities and people and buildings, then we are losing the turtle population gradually. Na kufuatia uhaba wa maji na lishe kwa mifugo katika jamii za ufugaji, kundi la vijana wadi ya Kina katika kaunti ya Isiolo kwa ushirikiano na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali limejitokeza ili kutengeneza na kuuza chakula cha nyasi kavu kwa mifugo. Hassan Ali ambaye ni mwenyekiti wa kundi hilo kwa jina Rapso Livestock Producers Self Help Group ameelezea umuhimu wa vijana kuungana ili kubuni mbinu za kusaidia kujikimu ili kusaidia jamii ya ufugaji kwa ujumla. Kutokana na hii mabadiliko ya tabia nchi, so mvua imekosekana, imekuwa nadra. Kila mara ile mvua tunapata haitoshelezi mahitaji ya wafugaji. So kutokana na hayo, tukisaidiana na shirika la European Union kwa hii miradi ya DRIC walituletea, tukakaa na hawa, tukaona shida zetu sisi wenyewe, tukasaidiana na hawa, tukasema tuanzishe hii foda ambaye itasaidia wakazi wa mahali tunaishi ambaye ni Rapsu in Kina Ward, Isiolo County, na pia iweze kusaidia beyond Rapsu tuende Kina Ward, Isiolo County,
na other counties waweze kufaidika kutokana na ile mazao ambayo tunatoa hapa, isaidie wakulima ambayo wanafanya kazi ya pastoralist. Na basi nimefikia ukingo wa taarifa ya Dira Ya Hope TV hii leo. Mpenzi mtazamaji, shukrani kwa muda wako. Jina langu ni Dickens Sulvanda, ila nakuaga kwa usemi, ulipo sio kitu, unachofanya hapo basi ndio kitu. Kwaheri, shukrani sana kwa muda wako.